Hello, can you hear me? Вы меня слышите? Well, I hear you, so that's more important. Okay, so thank you all for coming here today. Спасибо большое, что вы все пришли. I would like to thank Sergey for inviting us here and having us for yet another year. Я хочу поблагодарить Сергея за то, что нас пригласили сюда еще один год, когда мы приехали. And I would like to show you some of the things that we've been working on for V-Ray 3.0, which is coming really soon now. И я хочу показать вам, над чем мы работали, выпуская версию V-Ray 3.0, которая выйдет довольно скоро. For this version of V-Ray, we basically try to focus on two things. One is to make it easier to use, and the other one is to make it faster. Мы сосредоточились на двух основных задачах. Во-первых, чтобы вам было проще работать, во-вторых, чтобы все работало быстрее. And the first change you can see in the user interface, where we have tried to simplify it, and we have hidden a few controls, and basically we have these little user interface switcher buttons, which allow you to switch between a few different versions of the user interface. Первое изменение в интерфейсе пользователя, мы попытались его упростить, поэтому скрыли некоторые настройки и добавили вот эти прикольные кнопки, которые позволяют вам переключаться. The idea is that new users will probably initially stick to the basic layout of the user interface, and more advanced users would typically use the advanced version. Переключаться между базовым уровнем интерфейса, который подойдет для новичков, и продвинутым advanced для тех, кто уже опытный пользователь. And there is also an expert mode, which is usually for, there are some options which you wouldn't normally need, but which are useful in some very, very specific situations. И есть еще экспертный уровень, в котором есть опции, которые обычно не требуются, но для особых специальных задач они могут понадобиться. And you can also right-click on any of these buttons and switch everything to basic mode or switch everything to expert mode. А можно еще правой кнопкой мыши просто переключаться между разными режимами. The state of these rollouts is saved with a 3ds Max scene, so if you save the file and then open it again, it will open up in exactly the same way as you left it. Если вы закроете файл, а потом снова его откроете, то он откроется в том уровне настроек, который вы выбирали первый раз. Okay, so that's enough for the user interface, and now let's move on to some of the more interesting stuff. Теперь давайте перейдем к более интересным вещам. One of the things that we did for V-Ray 3.0 is try to optimize the rendering itself. So we looked at various scenes from clients, and we have profiled them and tried to figure out which are the slowest parts of the code. Прежде всего, в третьей версии мы пытались оптимизировать сам рендер. Мы взяли некоторые сцены наших клиентов и попытались понять, что идет медленнее всего. So this scene is more or less a typical scene. It's set up with brute force, global illumination, both primary and secondary bounces. Это довольно типичная сцена. Здесь используется brute force, GI. And here I have 3ds Max 2013, which is set up with the latest official V-Ray build 2.4. Здесь у меня Max 2013, на котором стоит V-Ray 2.4. This was Max 2013. And in the Max 2014, I have the new version of V-Ray. А на 14, Max 14 стоит новая версия V-Ray. So basically, I'm just going to render the same scene in the two versions, and we'll look at the render times. Я сейчас рендерю одну и ту же картинку в двух разных версиях. Вы увидите разницу. We'll do a few renderings during this session. So they're all pretty short. They all take about a minute. So. Мы сделаем несколько рендерингов во время этой сессии. Они все короткие,
минута. But oh yeah, we'll have a few minutes to stare at buckets. So. Ну, несколько минут поглазеем на бакеты. There is also a little bit of subsurface scattering going on here on the frog. Сейчас на лягушке идет подповерхностное рассеивание. So in this version of V-Ray, this was about 1 minute and 20 seconds. На этой версии V-Ray рендеринг занял минуту 19 секунд. And this is the exact same scene, but set up with V-Ray 3.0. So I'm just gonna hit render. И это та же самая лягушка, но на версии 3.0. Basically, I didn't have to adjust any settings. We have a few additional controls for render speed in this version of V-Ray, but for the moment I'm not using any of them, just open the scene and render. Я не меняла никаких настроек. В новой версии есть специальные методы ускорения рендеринга, но сейчас я их не применяла. Okay, so this took a little bit less time, so about half a minute less. Ну, примерно на полминуты быстрее у нас произошел рендеринг. And I have a somewhat better quality of this picture, which I rendered before. И у меня есть эта же картинка в лучшем качестве, я ее отрендерил раньше. So this is the old V-Ray version, which is 9 minutes and something, and this is the new version, which is only 6 minutes. So that's pretty cool. На старой версии в рендеринг в хорошем качестве занял 9 с лишним минут, на новые 6 с небольшим. And that's not. We have another option in V-Ray to basically speed up the renders, and I mentioned this a little bit yesterday. We integrated Intel's Embry ray tracing library in V-Ray. У нас есть еще один способ убыстрить рендеринг. Я говорил об этом вчера. Мы интегрировали интеловскую технологию Embry. So the only thing that you have to do is to turn it on in the V-Ray 3.0 settings. Все, что вам нужно, это включить эту опцию на V-Ray. And the render is usually exactly the same, but most of the time it's a little bit faster. Рендеринг происходит точно так же, но в большинстве случаев немного быстрее. So you can see that the estimate now is only about 35 seconds. So Вы видите, что расчетное время всего 35 секунд. I'm not going to render because we have other things to look at. У нас много чего нужно смотреть, поэтому я еще не буду заканчивать. The other thing that we specifically try to optimize for this version of V-Ray is the rendering of hair and fur. Мы особое внимание уделили в этой версии рендерингу волос и меха. So I don't know why this looks like this in Max 2013. It renders fine, it just looks weird in the viewport. Выглядит страшненько на Max 2013, но мы сейчас отрендерим. This is a basic setup of some hair with the Ornatrix plugin. Мы использовали базовые настройки с плагином Ornatrix. There is a global illumination with brute force and light cache in this scene. В этой сцене есть Dry с brute force и light cache. There's some area lights, the V-Ray hair material. И
освещенного мира, обо всем мы используем V-Ray High Material. And there is also the hairs are a little bit transparent, so that the hair looks a little soft and more natural. И наши волосы несколько прозрачные, так они выглядят мягче и естественнее. So I'm not going to wait for the whole thing. I actually rendered this before with this version of V-Ray, so I'm just going to load it here. Я не буду ждать окончания, я отрендерил уже заранее, поэтому загружаю картинку готовую. It took in this version of V-Ray about 3 minutes. В этой версии это занимает 3 минуты. And this is again exactly the same scene in V-Ray 3.0, which I just open and render. Это та же картинка, та же сцена в V-Ray 3.0, я просто ее открываю и запускаю рендер. One thing that is probably not immediately obvious, but the new version also uses a lot less memory, maybe twice as less memory to render the same amount of hair. Еще одно качество, которое может быть незаметно на первый взгляд, рендеринг в новой версии требует в 2 раза меньше памяти, чем в предыдущей. So as you can see, it goes a little bit faster and should be finished in about a little more than a minute. Как видите, все происходит немного быстрее и должно быть закончено меньше, чем через минуту. A little more than a minute. But Немного больше, чем через минуту. And here you can also see another little feature where as the rendering reaches the final stages, we render the buckets, we subdivide the buckets and make them smaller so that the CPUs are used more efficiently. И еще одно небольшое такое свойство, которое вы видите. Под конец рендеринга бакеты разбиваются на бакеты меньшего размера для того, чтобы эффективнее использовать ЦПУ. So basically that's 3 minutes against a minute and a half, so that's about twice as fast. Ну, можете сами сравнить 3 минуты и 1,5 минуты, то есть скорость в 2 раза выше. I can see that you like it. Кажется, вам нравится. For this next scene is more or less a typical interior scene that many of our clients are rendering. Следующая сцена типичная сцена интерьера. Часто встречается у наших клиентов. It's for the moment set up with brute force, GI, and light cache. Сейчас настройки включают brute force, GI и light cache. I'm also using the Embry library in this scene. Я также использую библиотеку Embry в этой сцене. And as you can see, V-Ray has always rendered in buckets, the little rectangles that you see going through the screen, and it's efficient and it works. But imagine, for example, that I don't like the noise levels that I get and I want to get a smoother image. So what I have to do is usually I have to cancel the image, go and adjust my image sampler settings, maybe reduce the threshold a little bit and try again. So this whole process of trying to get a nice image could require many iterations of rendering and settings. В этой сцене, как вы видите, V-Ray всегда использует в своем рендеринге бакеты. Да? Но что если хочу сделать работу более эффективной, а картинку более плавной? В таком случае мне нужно приостановить рендеринг и посмотреть на уровень шума. Может быть, он меня не устраивает, установить
любом случае получает огромное количество итераций, когда вы постоянно ходите в настройки, что-то меняете. So for V-Ray 3.0 we added another render mode, it's called progressive rendering. Поэтому в третьей версии мы добавили новый режим, который называется прогрессивный рендер. Where you can just press render and it will go through the normal light cache calculation. But after that we don't get buckets anymore, we get the whole image which is being refined progressively all the time. И с применением прогрессивного рендеринга вы нажимаете рендерить, и вы видите, что у вас уже сначала рассчитывается light cache, а идет потом не бакеты появляются, а картинка целиком. So if you decide that you like the image and you just need to clear the noise, you can leave it for as long as you like. Если вы довольны картинкой и вас беспокоит только шум, вы можете оставить картинку на рендеринг и ждать столько, сколько вам надо. There are some controls here where you can specify maximum amount of render time and the maximum number of samples. Есть кнопки, которые позволяют вам определить максимальное время рендеринга и максимальное количество сэмплов. And actually, this approach makes it also possible to use brute force GI with V-Ray a lot more efficiently. И эти настройки позволяют гораздо более эффективно использовать brute force с GI. So in this case, I'm using brute force. I switched to brute force for the secondary engine. We have 25 light bounces, GI bounces. В этих настройках сейчас я включил brute force как вторичный движок, и у нас настройка 25 баунсов. And you can see that it still refines pretty quickly, and the noise will eventually clear up. So it's actually, before it was very difficult to use this type of settings, because with all the buckets you really had to wait for a very long time until you get a final image that you can show to clients. With the progressive rendering you can see what it looks like right away. И какое-то время займет очистка шума, но, в общем-то, довольно быстро все происходит, и в отличие от предыдущей версии, когда вам долго надо было ждать, пока пропадут все багеты и пока появится финальная картинка, которую можно показать клиенту, здесь вы видите целиком картинку с самого начала. And in difference from V-Ray RT, which also works in a similar progressive way, this is the full production V-Ray, so it supports everything that V-Ray normally supports, like displacement, render elements. So we have another scene here. И в отличие от V-Ray RT, который тоже работает вот таким прогрессивным методом, тройка это progressive mode. Работает полностью в этом прогрессивном режиме, поддерживая все, что есть в V-Ray, и displacement, и элементы рендеринга. Вот у нас новая сцена. In this scene, it's just some type of cartoon setup, but in the environment here we have a V-Ray fog, which is typically one of the effects that requires a lot of time to tweak and get right, and requires a lot of render iterations. Это кадр из мультфильма, и здесь у нас используется туман. Туман — это фича, которая всегда требует огромного количества времени и большого количества итераций, пока мы настроим его так, как нам хочется. So before, if you had to wait for all the buckets to see the final image, it could become very tedious. But with the progressive rendering, you can get an image right away, and you can get an immediate feedback on what this is going to look like in the final render. В предыдущих версиях, когда у нас были бакеты, пришлось бы долго и упорно ждать. Да? А здесь мы с самого начала с прогрессивным рендерингом видим, как примерно будет выглядеть наша финальная картинка.
from our beta testing phase, it seems like this is one of the favorite features for our users of V-Ray 3.0. Ну, по результатам идущего сейчас бета-тестирования мы уже видим, что это одна из любимых фич наших пользователей. And this also works with distributed rendering, so you can, like with a normal render, you can add more machines to work on the same image. И вы можете, как в обычном рендере, здесь добавить много машин одновременно и работать все вместе. So it's quite nice. The next thing that I wanted to show is something that I mentioned yesterday. Somebody asked for a way to speed up displacement mapping. Вчера кто-то просил показать, как ускорить Displacement Mapping. This is a very simple thing, just a sphere with some displacement with a... Это очень простая сфера с неким смещением. It uses a cellular texture, it's a fractal texture to get the displacement. Just wait a second. So it will take again about a minute to calculate. Расчет займет около минуты. It's just a cellular texture. Ну, такая клетчатая структура. Displacement has typically been very slow to render in V-Ray because we try to optimize the memory usage. Basically, V-Ray takes the mesh and subdivides it into many small triangles. And because there can be millions of triangles, we really put a lot of effort into optimizing the memory usage. Обычно смещение в V-Ray шло очень медленно, потому что мы пытались оптимизировать использование памяти, потому что идет подразбивка на крошечные треугольники, там могут быть миллионы треугольников, и память страдает. Поэтому мы пытались изо всех сил оптимизировать работу памяти. So normally V-Ray just generates parts of the displacement that are directly visible. We try to avoid displacing. So if, for example, the sphere was not visible by the camera, it would not be displaced. And we did all that kind of optimizations for memory. But unfortunately, they have their price and they increase the render times. Обычно мы стараемся при смещении работать только с теми частями картинки, которые напрямую видны камеры. Потому что если что-то не видно камеры, то и смещаться эта часть картинки не будет. В результате есть определенная цена, которую мы должны платить. Время рендеринга замедляется. But in V-Ray 3.0 we added two options. One is the static geometry option, which just pre-tessellates the whole object in advance, regardless of whether it's visible by the camera or not. Поэтому в тройке мы добавили две опции. Первая называется статическая геометрия. Это просчет картинки, который делается заранее, с точки зрения, что камера видит, а что камера не видит. So the original image took about 1 minute to calculate, so I will just turn on the static geometry option and we'll see how long that will take. Вот сейчас мы просчитывали без включенной опции статической геометрии, и у нас ушла минута. А сейчас я подключаю статическую геометрию, посмотрим, сколько это займет. And you can see that V-Ray here generated a number of triangles, and it takes maybe a little bit more memory than before. In this case, it's not really that much, it's just 15 megabytes, which is okay. И вы видите, что V-Ray разбивала
картинку на множество треугольников, где ты задействовал большое количество памяти. Сейчас задействовано примерно 15 мегабайт. Это довольно нормально. So this is a little bit faster, went down to 50 seconds. It's not really that impressive. And this one is because we are using a fractal texture for the displacement. And in this case, V-Ray tries to calculate the surface normals very accurately, and it evaluates the fractal texture many times for a single shading point. Сейчас у нас рендеринг занял около 50 секунд, но здесь такая фрактальная структура. Для такой структуры выстраивается большое количество поверхностных нормалей, которые просчитываются очень точно, поэтому уходит некоторое время. And that's why we added another option here to avoid these many calculations for the surface normals. We can just cache them in memory. So I'm going to turn this on and then we'll render again. И для этого у нас есть другая опция, которая позволяет избежать этого большого количества просчетов для поверхности нормальной. And I guess you can see that now the rendering is a whole lot faster, and it went down to just 20 seconds. И вы видите, что с включенной этой опцией рендеринг идет гораздо быстрее, всего 20 секунд. Unfortunately, this time we can actually see the individual triangles that were generated. К сожалению, в таком случае мы можем видеть отдельные треугольники, которые были сгенерированы. But we can fix this by decreasing, by just generating more triangles. So we just decrease the edge length parameter for the displacement. This is going to take more memory, but it will fix this issue. Это можно пофиксить, увеличив количество треугольников, поэтому мы увеличиваем длину края, и это займет больше памяти, но зато будет лучше выглядеть. So you can see that the memory is now maybe 220 megabytes. Сейчас у нас задействовано 220 мегабайт памяти. But we get a very nice render. And we can optimize this even a bit more by using the Embry library. Но получается хорошая картинка. Мы можем еще оптимизировать эту работу, используя библиотеку Embry. So this went down to just 16 seconds now. Cool stuff, right? What else? I think we won't be able to see everything that I prepared, but I will just go through some of the more interesting things. К сожалению, мы не успеем посмотреть все, что я приготовил, но мы пройдемся по самым интересным вещам. Another feature that people ask often was the ability to re-render just parts of the image. Like it was always possible to do a region render and just to draw a rectangle of the part that you want to see. But sometimes you just want to recalculate one specific object in the scene. Нас часто просили сделать так, чтобы можно было повторно прорендерить какую-то часть картинки. Одно дело, когда вы хотите повторно просчитать какой-то прямоугольный участок, а другое дело, когда вы хотите взять одну деталь из картинки. So that's why in Vray 3.0 we added a feature called render mask. Поэтому в тройке мы добавили фичу, которая называется render mask. And there are a few different methods here where you can select which objects in the scene you want to re-render, and I'm just going to use the selected option. У нас есть несколько способов выбрать тот объект, который вы хотите повторно просчитать. Сейчас мы выбираем опцию, которая называется «Выбранный объект».
объект. And we're just going to change the material a little bit so that we can see the effect here. И мы немного поменяем материал для того, чтобы эффект нам был сейчас очевиден. Probably need to sign it. And you can see that V-Ray re-renders just this particular part of the scene. И вы видите, что V-Ray пересчитал только эту часть сцены. If I clear the contents of the frame buffer, I can actually see this a little better. Если я уберу все содержание нашего фрейма, то будет еще более очевидно. And again, this is something that people have found really useful when they need to do just slight tweaks to an image that's already been done. Опять же, пользователи находят очень полезно, когда нужно внести незначительные изменения уже в готовую картинку. There are, like I mentioned, you can specify the objects that you want to render explicitly, so that you can do this with network rendering as well. Вы можете напрямую явно выбрать, какие объекты вы хотите повторно просчитать, так чтобы можно было сделать это в network rendering. And you can also use any texture map, black and white texture, to specify which part of the image to render. И вы можете также это сделать с помощью черно-белых текстур, чтобы было видно, что вы делаете. Okay, moving on to the next feature. Перейдем к следующей фиче. It's a little helper object in V-Ray. It's called a V-Ray clipper. Это еще один помощник V-Ray, называется V-Ray Clipper. Which basically allows you to take the scene or any objects in the scene and cut them with a simple plane like this. Клиппер позволяет вам сделать поперечный разрез, например, вот так. So this is a render time effect. It doesn't really modify the geometry in any way. Это эффект, который никак не влияет на геометрию вашего объекта. And you can specify which objects should be affected and which not, so you can get interesting. Вы можете определить, какие объекты будут затронуты, а какие нет, и получить интересный результат. And you can also specify what kind of material to be used for filling the parts that are cut away. И вы можете выбрать, какой материал будет использован для заполнения этого разреза, собственно. Okay, moving on. The next feature is something that we've had in V-Ray for Maya for a long time, but now we have implemented it in V-Ray for 3ds Max 2. Следующая фича у нас давно была под Maya, а для 3ds Max мы только ее сделали. I don't know if you have used or you're familiar with a texture painting program called Mari. Я не знаю, пользуетесь ли вы программой окраски текстур Maya. But it allows you to paint textures on very complex objects by using a different texture for each UV tile, each UV square. And you can see here the layout of the UV coordinates for our spaceship scene here. Ну, это программа, которая позволяет окрашивать очень сложные объекты. Например, вот здесь каждая мозаичная клеточка окрашена своим материалом, и у нас заданы координаты каждой этой мозаичной клетки. And if you want to render, so each of those textures has a specific name with a number that goes from 1001, 1002, and so on, depending on which particular UV square is being shaded.
Все эти материалы, каждый материал имеет номер, начиная с 1001, 1002 и так далее, который отражает координаты каждой UV плиточки мозаичной. And if you want to render this afterwards, because you need to put all these different textures on the same object, it's not very straightforward. So people used a lot of hacks to actually get this to render. И поскольку все эти материалы должны быть помещены на один объект, когда нужно что-то изменить, то это такая непростая задача. But V-Ray 3.0 allows you to do this very easily. You just specify the name of the texture, but replace the numbers of the UV tile with this UDIM tag. Тройка позволяет сделать это довольно просто. Вы задаете номер клеточки, номер мозаичной клетки и заменяете ее номер с тегом UD. And now when you go to render this, V-Ray will actually be able to automatically find and load the correct texture for the particular part of the object that's being shaded. И сейчас, когда вы нажмете рендерить, рендер сам найдет необходимый материал для тех UV мозаик, которые необходимо отшейдить. We open the V-Ray messages window, you can actually see that V-Ray has loaded all the different textures automatically. И вот здесь вы видите, что V-Ray нашел и загрузил все необходимые текстуры автоматически. And this also works very nicely with another feature related to distributed rendering in V-Ray, which I will just mention because I can't show it right now. But we have an option to transfer missing textures to all the different render servers when you use distributed rendering. И еще одна фича, которую я только упомяну, потому что не могу ее сейчас вам показать, она используется в распределенном рендеринге. Теперь вы можете загружать недостающие текстуры. So before it was very difficult you had to set up shared network drives, and our users had a lot of problems with the Windows network because sometimes they had to use UNC path names, and sometimes they had to do mapped drive letters, and sometimes one would work, the other wouldn't work. And it's not a V-Ray problem, but we had to find some kind of solution for it. Раньше у наших пользователей было огромное количество проблем, когда надо было установить shared network drive, были проблемы с сетями под Windows, и надо было задавать UNC pathway. Иногда это работало, иногда не работало. Это не проблема V-Ray, но нам пришлось что-то с этим сделать. And that's why we implemented this option for automatic transfer of the assets, and it works really well, and you don't have to worry about setting up any kind of network shares for your textures. It just V-Ray takes care of all that. И поэтому нам пришлось придумать эту фичу автоматического шеринга, автоматического переноса текстур. Теперь не надо настраивать возможность шерить внутри сети, можно применять фичу, которая есть в V-Ray. Another interesting thing that we added, and this is again the car scene, but we're looking at a different part of that scene right now. So it's set up with a car paint material which has 2 layers, and it's lit by a V-Ray dome light with a high dynamic range image. И еще одна фича, мы опять смотрим на автомобиль, но сейчас мы будем по-другому с ним работать. Здесь мы будем работать с настройками car paint material. У нас машина подкрашена 2 слоями, и здесь применял dome light, и это HDR image.
And you can see that you get these speckles in the reflections, which is whenever a bright object hits the sun. And they take a really long time to clean up. Вы видите такие вкрапления, отражения, которые отражаются от солнца и раньше отражаются от какого-то яркого, очень яркого предмета. Здесь у нас источник света очень яркий от солнца, и очень много времени уходило на чистку таких искажений. The way to deal with this in the previous version of V-Ray was to go to the color mapping section and turn on the clamp output option. В предыдущей версии вы шли в color mapping и запускали там color output option. So now when we render this, I should probably stop. Right. And turn on subpixel mapping. Yeah, I had to turn on subpixel mapping. И я включил subpixel mapping. So now the speckles are gone, but unfortunately the highlights are also gone. So because the clamp output option causes the bright colors to basically go away. И теперь вы видите, что мы убрали наши помехи, убрали вкрапления, но при этом у нас померкло отражение солнца, которое было нормальным, потому что мы убирали интенсивность света при помощи clamp-output, и у нас эта интенсивность ушла везде. So for the new version of V-Ray, instead of using these options here, we added a different option. И в новой версии V-Ray вместо того, чтобы использовать clamp-output, мы придумали новую опцию. It's called, it does very similar thing, but it does it for all the reflection rays. So it doesn't do it directly for the highlights, just for the reflections. Но в новой версии то же самое происходит только с нежелательными вкраплениями, то есть когда яркое место на оптику лица остается. And now if we compare this to the previous image, you can see that the speckles are also gone, but now we have the nice highlight here as we had in the original picture. И вы видите теперь, что вкрапления ушли, но отражение осталось таким же ярким, каким оно должно быть изначально. So especially for scenes where you have these very reflective objects, this option is really helpful to get a clean image relatively quickly. Вот на таких сценах, когда у вас есть объект, который отражает свет, с помощью новой фичи вы быстро сможете почистить все нежелательные явления. Okay, moving on to the next feature in V-Ray 3.0 is a little addition that we did to our subsurface scattering shader. Еще одна фича – это небольшое добавление, которое мы сделали в шейдер поверхностного рассеивания. As maybe you're familiar with this or maybe not, but we did subsurface scattering before with a kind of pre-pass that you see here, where V-Ray would go through the image, it would calculate the lighting on the surface of the object, it would build an illumination map, and then use this map to calculate the subsurface scattering. Вы, может быть, знаете, что в предыдущих версиях мы использовали припас, когда расчет света шел на поверхности лица объектов при помощи illumination map. And this worked, but there were a few issues. Это работало, но были определенные проблемы. And because we use a pre-pass, there were the usual problems with flickering, and it was sometimes difficult to get details on objects that are far away from the camera. Поскольку мы использовали припас, предварительно расчет, у нас были проблемы с мерцанием и ставили предметы, которые находятся далеко
That's why we added a new ray traced mode for subsurface scattering. Поэтому мы добавили новый режим трассировки луча для поверхностного рассеивания. And it doesn't use the prepass anymore. We just had one prepass for the radiance map, but the subsurface scattering is calculated on the fly. Мы теперь не применяем предварительный расчет. Предварительный расчет делается только для radiance map, а здесь расчет идет по ходу работы. And you get a much more nicer subsurface scattering result. You get a little bit of noise, but this can always be cleaned up by using more subdivisions. И вы видите, что подповерхностное рассеивание происходит с гораздо более примерным результатом. У нас есть определенный уровень шума, но его можно почистить, увеличив количество сабдивов. And we also added another mode, which is kind of it's very similar to the prepass mode, but it's not dependent on the camera. It's tied to the object itself. It's called object-based illumination map. И у нас есть еще одна фича, которая очень похожа на предварительное просчитывание, но она привязана к объекту, называется illumination map, привязана к объекту. So it doesn't have the noise, but it might be a bit slower to calculate, and it uses a little bit more memory. Здесь уже шума почти нет, но занимает больше времени и больше памяти. And just to show you something that was added probably 2 days ago, and it's not in any builds yet, but now we have a special V-Ray skin material, which has 3 different layers for subsurface scattering, and it's a lot more easier to adjust than the material that we had before. И сейчас покажу фичу, которую добавили всего 2 дня назад, поэтому ее еще нет на сайте. Это skin материал, материал для кожи. У нас 3-уровневое подповерхностное рассеивание, и управляется методами проще, чем в предыдущей версии. There are also 2 specular layers for simulating reflections and glossy reflections on the object. У нас есть 2 зеркальных спекуляр слоя, которые позволяют работать с отражением света. And again, it has a few different methods for doing the multiple scattering. So you can choose between the prepass, the ray traced, and object-based subsurface scattering. И у нас есть несколько способов проведения подповерхностного рассеивания. Можно предварительно рассчитать, можно вдруг. And from the first feedback that we got from our users, they liked it very much, so hopefully they will find it useful. И по первым отзывам наших бета-тестеров эта фича им понравилась очень-очень. Надеюсь, что вам она будет полезна.